Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to your 12th class. And the final exams are very near and very close. Hopefully, you get ready for the final exam, and it's very important to study hard and to work hard in your English final exam. In the coming, we lived with, I guess, with 2 classes. And hopefully we will take kind of a review, and this review will help you to understand how the final test will be formed. Okay. I'll also give you some advices in the last 2 classes for the final test, what to do in the final test. For today, let us continue our talk about more comparatives and superlatives. Also, we will use another language skill, how to make similarity in English, how to use similarity in English, how to form it, how to structure it. And then we'll be having kind of a practices and a list of vocabulary, and I want you to understand the vocabularies and their meanings as well as their uses. Let us start first with the vocabulary previewing, and you can find it on page 167, 168. Species. Species means kinds of living things. Behavior, way of acting. Suluk. Seeds, the small hard part of a plant. Al-Budhur. Personality, character, qualities and features of a person. اللي هي الشخصية نسميها personality. Museum, a building where all things are shown اللي هو المتحف. Coast, sea or ocean beach shore, هذا ما نسميه بالشاطئ. Count, calculate or say 1, 2, 3. Count means to calculate, يحسب أو الحساب. Disappear, be impossible to see or stop existing. Disappear معناها يختفي. Prefer معناها like, يفضل أو يحب. Enjoy, to be happy in doing something. Travel means to move from place to another. يرتحل. Bored, feel uninterested, ممل أو ملان. Intelligent, very clever. Worried, anxious or unhappy. Irony means comment in a joking way, اللي هي السخرية. Together with each other, opposites of parts. Okay, let us now use this exercise to understand how to use these words. These are new words, maybe. The word is a closer meaning to the phrase a way of acting. Difficulty, behavior, entertainment, character. The answer should be B, behavior. Most of the students feel because the final test. Most of the students feel worried because of the final test. The word is a close in meaning to the phrase very clever. The word intelligent is the closest in meaning to the phrase very clever. Everyone felt because of the bad movie. Bored, happy, dangerous, tall. Everyone felt bored because of the bad movie. Number 5 is a close-in meaning to the phrase kinds of living things. Island, beaches, species, insects. The answer is a species is a close-in meaning to the word kinds or to the phrase kinds of living things. All children watching cartoon movies. Dislike, enjoy, are afraid of, avoid. I guess all children enjoy watching cartoon movies. Number 7 is a close-in meaning to the word like. Hate, attract, prefer, avoid. The answer is prefer.
When the sun rises, the fog quickly disappears, succeeds, and returns, fails. Disappears. Fogs اللي هو معنى الضباب. When the sun rises, the fog disappears quickly. So we've now finished with the vocabularies. Please try to read these sentences again and again, or exercises, and try to understand the uses of each one. Okay? And I want you to focus on the exercises, the vocabulary exercises. Okay? ركزوا على تمارين الكلمات أكثر من الكلمات الموجودة في الشارت. Okay? ركزوا على تمارين الكلمات، لأنه في الامتحان إن شاء الله هيكون القسم الأكبر من الكلمات هو موجود في التمارين، فركزوا على التمارين. Okay? Let us now start our talk about some rules about forming comparatives and superlatives. وهذه أخذناها في المحاضرة الفائتة. تحدثنا عن بعض القواعد المتعلقة في تشكيل comparatives و superlatives، سواء كانت متعلقة في المقطع، في الكلمة ذو المقطع الواحد أو الكلمة ذو المقطعين ومنتهية في الواي. خلينا نعمل kind of a summary، تلخيص لمجريات المحاضرة الفائتة. حكينا in one syllable adjective generally form the comparative by adding ER and superlative by adding EST. حكينا إنه عادة وبشكل عام الكلمات اللي تتكون من، أو الصفات التي تتكون من مقطع صوتي واحد نضيف إلها ER و EST، مثل soft softer أو the softest. لاحظوا في حالة السوبرلاتيف دائما الصفة تقترن بذا، فما نقدر نستغني عن ذا. فما نحكي مثلا she is softest، we should say she is the softest. cheap تتكون من مقطع صوتي واحد، نضيف إلها ER من أجل أن نعمل comparative. and the cheapest، ما حكينا cheapest، the cheapest. فالسوبرلاتيف دائما متكون من ذا وإضافة اللي هو suffix EST للكلمة ذو المقطع الصوتي الواحد. sweet sweeter the sweetest. thin thinner the thinnest. thin thinner the thinnest. ممكن الآن يتساءل البعض لماذا أضفنا الآن أو أضاعفناها؟ لأنه إذا ما تطلعنا إلى هذه الكلمة هي صفة تتكون من مقطع صوتي واحد تنتهي بحرف علة وحرف ساكن، فإذا ما انتهت بحرف علة وحرف ساكن نضاعف حرف الساكن ونضيف ER، وكذلك في حالة السوبرلاتيفز. Note that if a one-syllable adjective ends a single vowel letter followed by a single consonant letter, the consonant letter is doubled. هذه ما أخذناها مثل ما هي موجودة في هذه الكلمة اللي هي thin. هنا بذكرنا فيها إذا مثل كلمة thin تصبح thinner، big biggest أو bigger. فإذا انتهت الكلمة تتكون من مقطع صوتي واحد، إذا انتهت بحرف علي واحد وحرف ساكن واحد نضاعف الحرف الساكن ونضيف مقطع ER أو EST. If an adjective ends in A, this is removed when adding ER EST. وفي المحاضرة الفائتة تحدثنا عن مسألة إذا ما كانت الكلمة تنتهي بحرف مثل هذا الحرف E wide، و في حالة أردنا أن نضيف ER أو EST نضيفها بهذا الشكل wider و widest. If an adjective ends in consonant followed by Y is replaced by I when adding ER EST. فإذا ما كانت الكلمة تنتهي في Y مثل dry
نحذف الواي ونبدلها بآي ونضيف ER ونضيف أيضا EST. تحدثنا أيضا عن two syllable adjectives، الصفات ذو المقطعين الصوتيين، وقلنا بأنه إذا كانت الكلمة أو الصفة تتكون من مقطعين صوتيين وتنتهي بحرف Y، ماذا نعمل؟ نبدل Y, we change Y into I, then we add the comparative and the superlative forms. So lucky Y صارت I وأضفنا لها ER، والluckiest الY صارت I وأضفنا لها EST، أصبحت the luckiest. Pretty prettier prettiest. طبعا هذه التي أصلية ما أضفناها، هي أصلية. prettiest. tidy tidier tidiest. أوكي، احفظوا هذه القواعد كما هي من أجل إذا ما وجدتموها في الامتحان تسهل عليكم المسألة. فهذه القواعد مبسطة بشكل كبير جدا. Two syllable adjectives ending in ed, ing, full or less always form the comparative with more and the superlative with the most. هذه أيضا أخذناها في بعض الكلمات اللي بتنتهي في ed أو ing أو full أو less، هذه إذا ما أردنا أن نضيفها إلى الcomparative أو superlative we use more للcomparative و most the most للsuperlative. لاحظوا worried معناتها قلق anxious، و say more worried the most worried. boring more boring the most boring، ما حكينا boringer أو boringest. ليه؟ لأنه في عندنا قاعدة واضحة في هذه المسألة. إذا كانت الكلمة تتكون من مقطعين صوتيين أو أكثر وتتكون من ed, ing أو full أو less في نهايتها يجب أن نستخدم more مع الcomparative و the most مع superlative. careful more careful the most careful. useless more useless the most useless. Three syllable adjectives. Adjectives which have three or more syllables always form the comparative and superlative with more and the most. نفس القاعدة اللي أخذناها قبل قليل، لكن هذيك تتعلق بشكل خاص بالكلمات التي تنتهي في ed والing والfull less. بينما الآن نتحدث عن الكلمات التي تتكون من 3 مقاطع أو أكثر، مثل dangerous نحكي more dangerous أكثر خطورة، the most dangerous. وبذكر مرة أخرى the هي جزء أساسي في بناء السوبرلاتيف في الإنجليزية. difficult more difficult the most difficult. ما بنقدر نحكي difficulter أو difficultest، لازم نحكي more difficult أكثر صعوبة والأكثر صعوبة. Okay. The only exceptions are some 3 syllables adjectives which have been formed by adding the prefix on to another adjective, especially those formed from an adjective ending in y. These adjectives can form comparatives and superlatives by using more, most, or adding er, est. مثل unhappy unhappier. في بعض الكلمات مثل هذه الكلمات اللي ممكن نضيف لها prefix. شو هو البريفكس؟ هو مقطع بعض الأحرف اللي بنضيفها ما قبل الكلمة. أوكي، مثل happy سعيد، إذا أضفنا an لhappy تصبح عكس سعيد بمعنى حزين، فhappy هو سعيد. إذا أضفنا an نحكي غير سعيد أو حزين نحكي unhappy. ففي هذه الكلمات لما حكينا unhappy أصبحت happy تتكون أكثر من المقطعين صوتيين. تذكروا كلمة happy
تتكون من مقطعين صوتيين، لكن لما أضفنا أن أصبحت 3 مقاطع صوتية. وإحنا أخذنا أنه إذا كانت الكلمة 3 مقاطع صوتية لابد أن نستخدم more أو the most، لكن في هذه الحالة لا نستخدم more أو most، لأنه هذا المقطع غير أصلي، إحنا أضفناه إضافة، هذا ما نسميه بالprefix. فما بنحكي more unhappy أو the most unhappy، عفوا the unhappiest. Okay, unhappier، بنحكي unhappy unhappier و the unhappiest، ما حكينا more unhappy أو most unhappiest. Okay، شو لازم نحكي؟ unhappy تصبح unhappier، لأن الأصل هي كانت happy، والhappy بعدين أصبحت happier بعد ما حذفنا الآي والواي واستبدلناها في آي وأضفنا الإي آر، ومن ثم المفاضلة أو الأفضلية أصبحت happiest. لاحظوا كيف؟ فهذه هي الأصل في الكلمة. الآن هي مقطع غير أصلي في الكلمة، فلابد أن تنتبهوا لهذه المسألة. تحدثنا أيضا عن ال irregular adjectives المحاضرة اللي فاتت. good حكينا أنه بصير better بصير the best. bad ما بصير better، بصير worse، ومن ثم تصبح the worst. far it becomes further، ثنتين صح، farther أو further، the farthest and the furthest. Okay, for today, let us also focus on the uses of comparatives. Comparatives are very commonly followed by than, and a pronoun or noun group in order to describe who the other person or thing involved in the comparison. لاحظوا، John is taller than me. وين هو الكومباراتيف؟ هذا هو taller than. ألحق دائما يتبعه إما ضمير أو مجموعة من الأسماء لكي تصف in order to describe who the other person or thing involved in the comparison. So I think that she is more intelligent than her sister. وين هو الكومباراتيف؟ more intelligent. ليش استخدمنا more؟ لأنه intelligent تتكون من 3 مقاطع صوتية أو ما يزيد، أكثر من 3 مقاطع صوتية. more intelligent than، ما بنستخدم عن than في الكومباراتيفز، لابد إنها تكون موجودة، سواء كانت الكلمة تتكون من مقطع صوتي واحد أو مقطعين صوتيين أو 3 مقاطع صوتية أو أكثر، لابد أنها تكون موجودة في حالة الcomparatives. I think that she is more intelligent than her sister. لاحظوا بعدها بعد الcomparative جاء مجموعة من الأسماء، ضمير واسم. Comparatives are often qualified by using words and phrases such as much, lot, far, a bit, little, slightly. For example, you should go by train. It would be much cheaper. It would be much cheaper. Could you be a bit quieter? طبعا هنا المفاضلة quieter, cheaper، لكن هي دائما ما تقترن ب the quality with the qualification. The qualification of some words like much, lot, far, bit, slightly, and little. I am feeling a lot better. Better هي comparative form لي good.
Do you have one that is slightly bigger? فلاحظوا جاءت هذه الكلمات مع بعض الأشياء الكلمات بعض هذه الكلمات نستخدمها مع ال comparatives مثل much, lot and far and a bit and slightly. Two comparatives can be contrasted by place the before them, indicating that a change in one equality is linked to a change in another. The smaller the gift, the easier it is to send. The smaller, the easier. فلاحظوا الآن هذا الاستخدام للcomparatives. The smaller the gift, the easier it is to send. كلما كانت أصغر كلما سهل علينا أن نرسلها. فلاحظوا في بداية كل phrase هنا كونت من the ومن ثم comparatives بحيث أنه هذه مرتبطة بهذه. One equality is linked to a change in another. يعني لو حكينا the bigger the gift, the more difficult is to send. Okay? Two comparatives can also be linked with and to show continuing increase in a particular quality. The sea was getting rougher and rougher. Her illness was becoming worse and worse. He became more and more tired as the weeks went by. فلاحظوا أيضا هذه من استخدامات الcomparatives. من خلال الأمثلة تتضح كل هذه القواعد المخطوطة بالخط الأحمر. Use of superlatives. Like comparatives, superlatives can be placed before nouns in the attributive position or occur after be and other link verbs. The most delicious chocolate cake I have ever seen. The most delicious chocolate I have ever seen. Annabelle was the youngest. This restaurant is the biggest. فلاحظوا كل السوبرلاتيفز جاء ما بعد verb to be. So usually they occur after verb to be or linking verbs. As shown in the second two examples, superlatives are often used on their own if it is clear what or who is being compared. If you want to be specific about what you are comparing, you can do this with a noun or with a phrase beginning with in or of. Annabelle was the youngest child. أو ممكن نحكي Annabelle was the youngest of the children. This restaurant is the best in town. فهي مقترنة دائما في مسألة of and in. So we can say Annabelle was the youngest child, أو he was the youngest of all children, أو this restaurant is the best in town. فلاحظوا استخدامات of وin في الsuperlatives. The opposites of comparatives and superlatives. We use the forms less, اللي هو the opposite of comparative more, هي نقيضة more, and the least, the opposite of superlative most, هذه نقيضة most. الأقل هي عكس الأكثر، كلمة most. This is used to indicate that something or someone does not have as much of a particular quality as someone or something else.
إذن هي تستخدم من أجل أنها تشير أنه شيء أقل من شيء، شيء أقل من شيء، أو شخص أقل أهمية أو صفة معينة أقل صفة من شخص آخر. This sofa is less comfortable. شو يعني comfortable؟ مريحة. Less comfortable أقل راحة. I have always been less patient than my sister. I have been less patient than. أقل صبرا. The least is used to indicate that something or someone has less of a quality than any other person or thing of its kind. فthe least هي الأقل، مش أقل من، هي الأقل ما بين كل شيء. It is the least expensive way to travel. It is the least expensive way to travel. أقل طريقة أو أقل تكلفة للسفر. She was the least intelligent of the three sisters. The least intelligent. لاحظوا دائما السوبرلاتيف هو مقترن بالذا، والكمباراتيف هو مقترن في ذان. أما بالنسبة بعد حديثنا ومراجعتنا السريعة للكمباراتيف، قواعد الكمباراتيف والسوبرلاتيف، هناك a hint how to make a similarity in English. Similarity يعني التشابه. التشابه هو عكس المفاضلة والمقارنة. شيء مثل شيء، لا هو أقل ولا هو الأقل، لكن شيء مثل شيء. لاحظوا القاعدة الأولى، هذه الطريقة الأولى ممكن نستخدم فيها similarity as an adjective as. Ahmed is as tall as Salim. صفة، هنا جاءت صفة. Tall is a short adjective. شو يعني short adjective؟ consists of one syllable. Ahmed is as famous as Salim. Famous is a long adjective. It consists of more than one syllable. تتكون من أكثر من مقطع صوتي واحد. Ahmed is as good as Salim. Good. وgood هذا بنسميه أو سمينا irregular adjective اللي تحدثنا عليه في بداية المحاضرة. فأحمد هو طويل كسليم، أو مشهور كسليم، أو هو شخص جيد كسليم. فما في شيء أفضل من شيء، بالعكس هما متشابهين. طيب أيضا ممكن نستخدم as plus an adverb اللي هو الظرف plus as. Ahmed speaks English as fluently as Salim does. لكن الفرق ما بين الادفيرب والادجكتيف انه هذا الادجكتيف describes nouns، تصف الاسماء، بينما الظروف تصف الافعال. Ahmed speaks English as fluently as Salim does. Fluently عن ايش احنا بنحكي؟ عن حدث التكلم او التحدث. Speaks fluently. Women work as hard as men do. Women عفوا هذه متعلقة في الwork. Women work as hard as men do. Okay. لاحظوا الآن the negative form of a similarity sentence كيف. Ahmed is not as tall as Salim. Ahmed is not as tall as Salim. لاحظوا النفي كيف في similarity sentence جاء ما قبل similarity structure، ما قبل تركيب التشابه.
فإذا هي قاعدة بسيطة جدا في مسألة السيميلاريتي. عندنا قاعدتين نستخدم فيها as plus an adjective plus as. أحمد is as tall as سليم أو as famous as سليم. أو ممكن نستخدم الظرف ما بين as ممكن نستخدم الظرف من أجل أن ندل على التشابه، لكن الظرف هو يصف الأفعال بينما الصفات تصف الأسماء. أحمد speaks English as fluently as سليم does. فfluently هي تصف حدث التكلم. أوكي، نشوف هنا بعض الإكسرسايزز اللي ممكن تساعدنا على ترسيخ أو استيعابنا لهذه القواعد. People in Saudi Arabia are as more generous, most generous, the most generous as people in Jordan. يجب أن نستخدم أسلوب المقارنة as، وهذا ما يجب لا نرتكب هذا الخطأ، يجب أن تكون هي الصفة بحد ذاتها. People in Saudi Arabia are as generous as people in Jordan. The weather in winter is، لاحظوا هذه as، تذكروا قاعدة as تيجي ما بينهم إما adjective أو adverb، وهنا generous هو adjective. The weather in winter is colder than it is in summer. Is colder than. Than هي تدل على الcomparative فبنستخدم colder. I have فراغ money than you do. Much, more, most, least. I have more money than you do. ما حكينا most، حكينا more. اوكي، والسبب طبعا تحدثنا عنه انه هذه than تدل على الcomparative. Abdullah is فراغ of all the boys. Of all boys. The fastest, the most fastest, the fast or faster. Of all تذكروا استخدام of و in نستخدمه مع الcomparative ولا الsuperlative، حكينا مع الsuperlative. إذا شو بنختار؟ the fastest. هناك عدة طرق من أجل من استيعاب الإجابة الصحيحة من الخاطئة. أوكي، ما بنقدر نحكي the most fastest لأنه ما بنستخدم most مع fastest. أوكي، what is the comparative of sad؟ حكينا sad تنتهي هي one syllable word تنتهي with one vowel or one consonant. شو بصير؟ if a one syllable word, if you want to change it into comparative, you should double the consonant. فتصبح إجابة 2 هي الصحيحة. ضاعفنا حرف الساكن وأضفنا ER. لماذا ضاعفنا هذا الحرف؟ لأنه الكلمة كانت تتكون ساد من مقطع صوتي واحد ينتهي بحرف حرف علة وحرف ساكن. What is the comparative of destructive؟ أول شيء لازم تسأل في الامتحان ممكن هيك يجيك هذا السؤال، فلازم تسأل نفسك، تسألوا أنفسكم سؤال واحد، إنه how many syllables does this word have؟ كم مقطع صوتي فيها؟ destructive 3 مقاطع صوتية. 3 مقاطع صوتية، هل بنضيف لها ER بتصير destructive؟ هذا خطأ. شو يجب أنها تكون؟ more destructive. بنستخدم more في حالة إذا كانت الكلمة تتكون من 3 مقاطع صوتية فأكثر. What is the superlative of soft؟ soft مقطع صوتي واحد، إذا بتكون هي softest. What is the comparative of hot؟ hot مقطع صوتي واحد، شو لازم تكون؟ the hottest. What is the comparative of heat؟ heat مقطع صوتي واحد، شو لازم يكون الجواب؟ heater heater none of these. هو الجواب لازم تكون
heat. لازم تكون جواب 1 فتصبح heater. What is the superlative of ugly? Ugly one syllable. تكون من مقطع صوتي واحد. uglier بس احنا من السوبرلاتيف. اوكي شو لازم تكون؟ uglier طبعا هذا خطأ لأنه هذه تتحدث عن comparative. ugliest الآن بقي عندنا 2 3 4. لاحظوا الكلمة هي ugly، هي تتكون من مقطعين صوتيين وتنتهي بحرف واي. في هذه الحالة تحذف الواي وتستبدل في اي وتضاف est، فالإجابة تكون الرابعة هي الصحيحة. Okay. What is the superlative of unpleasant? Unpleasant كم مقطع صوتي فيها؟ أول شيء خلينا نقسمها. unpleasant هذا مقطع غير، هذا بنسميه prefix. تذكروا قاعدة البريفكس اللي هي مقطع إضافي. مقطع إضافي. pleasant مقطعين صوتيين، فشو لازم تكون؟ pleasant. نحكي more pleasant. more pleasant. okay more pleasant بس ما بحكي more unpleasant عفوا more unpleasant. okay. What is the superlative of a small? smallier, smaller, smallest and smallest. طبعا هذه خاطئة الثنتين، أما بتبقى عندنا 3 و4. هي smallest ولا smallest؟ طبعا smallest. هذه خاطئة لأنه فيها y. small لا تنتهي في y، فتكون الإجابة الرابعة هي الصحيحة. What is the comparative of lively? livelier, more livelier, livelier and more livelier. I will leave number 9 for you. This is an adverb, remember, so you need to guess. We have the same rules, okay, so but you need to follow the rules and pay attention to how many syllables and how it ends, with what it ends, with what letters. What is the superlative of deep? Deeper, deeper, deepest and deepest. Which one is the correct answer? I will leave also number 10 to you, okay, to do it by yourself. Okay, let us do some of these examples. I will do some, not all of them, okay. Joe is في عنا than، شو بنستخدم؟ shorter than. Al is the، ما بنحكي the shorter، شو بنحكي؟ the shortest، بنضيف لها est. Eid is the thinnest. لاحظوا الآن thinnest كيف تصبح؟ est. طب ليش أنا عملت ضاعفت حرف الآن؟ لأنه thin تتكون من مقطع صوتي واحد ينتهي أو تنتهي بحرف علة وحرف ساكن، فأضاعف حرف الساكن وأضيف est. Joan is thinner than. كيف عرفت إنها thinner مش the thinnest؟ لأنه موجود than، ومقارنة بين شخص وآخر. thinner أيضا هنا نضاعف حرف الأن لأنه الكلمة تتكون مقطع صوتي واحد تنتهي بحرف ساكن ويسبق حرف الساكن حرف علة. Al has the most colorful. تتذكروا بعض الصفات اللي تتكون في نهايتها من full شو بنستخدم معها؟ more، فتصبح the more colorful. Al is heavy. heavy تتكون مقطعين صوتيين ينتهي بحرف واي. القاعدة تقول بأنه في هذه الحالة نستبدل الواي بآي ونضيف er في حالة الcomparative. Al is heavier than Joe.
اوكي. واترك لكم 7 و8 و9 و10 لتعملوها أينما كنتم في مكاتبكم أو في بيوتكم. This sentence uses comparative, but it is mixed up. Put the words and punctuation in the correct order. So, what should we do right here? Victoria is much smaller than Vancouver. لاحظوا الآن هاي بداية الكلمة اللي هي لازم تكون Victoria is much smaller than Vancouver, والنقطة هي تكون رقم 7. Biggest dot city كانت Toronto in this city. Toronto هي مدينة ومقاطعة في كندا، من أكبر مقاطعة. Toronto is the biggest city in Canada، والنقطة هي تكون آخر شيء في الجملة. Town is a beautiful more Jasper than. Okay, what we should say? So we should say Ugly Town is more beautiful than Jasper، وهذه بتكون هي آخر شيء في الجملة. In province.Canada BC most the attractive is. I will leave this one for you. Do it by yourself. Try to think, use your mind, follow the rules, and answer. Okay, here we have some. Do you remember these words? The irregular adjectives? I hope so. So here it gives you the superlative form for each one. Good, the best; bad, the worst; many, the most; much, the most; little, the least. John is of all. لما تشوف of all أو in all هذه بتكون حالة superlative، بينما إذا شفت than بتكون comparative. Okay? John is the best of all. Choose the correct alternative for each sentence. هنا بنتحدث عن comparatives and superlatives. I think that is film I have ever seen. I think that is the funniest film I have ever seen. فإذا استخدمت هذا الاستراكشر مثل I have ever seen، هذا بتدل على superlative. هذا أيضا قاعدة. إذا ما شفت مثل هذه العبارة أو الاستراكشر I have ever seen، قد رأيته على الإطلاق، بتكون superlative. 2. Is the football the popular sport in Chile? More popular, popularist, most popular. Is football the most popular? لاحظوا in كذا في عندنا ذا، فبنستخدم معها superlative، ما في than إنه نستخدم comparative. Vegetables are last week are expensiver than, more expensiver than, more expensive than, most expensive. فبتكون هي How many syllables does the word expensive have? Expensive 3 مقاطع صوتية، فلازم انها تاخذ more. فبتروح عن هذا الخيار وهذا الخيار. في هذا الخيار more expensiver، وهذا خطأ، فلازم تكون هي more expensive. بعد more ما بنستخدم ER مع الصفة. I think Vladimir is. I will leave this one for you. Do it by yourself. Okay? Don't you think that there are? Also, I will leave number 5 for you. Summer is season in our country. Summer is the hottest season in our country. In
هذه بتدل على انه في superlative، بنستخدم the hottest. لماذا التي ضعفت بهذه الكلمة؟ لأنه hot هي كلمة تتكون من مقطع صوتي واحد انتهت بحرف علة وحرف ساكن. 7. I will leave it for you. The Everest is the highest, or highest than, the higher than, higher than. So we should say higher than، لأنه هيك شكل الcomparative لازم يكون adjective مضاف إلى ER ومتبوع في than. Last week we had also I will leave number 9 for you. Please do all of these exercises, and remember, in your final test you will have similar questions. Similar questions يعني حكيت شبه similar يعني مشابهة. Okay? To fall from a motorcycle, I will leave it for you. If you suffer asthma, don't go to Mexico City. It is one of cities in the world. Pollutest, more polluted, more polluted, polluter than, most polluted. أول شيء in the word هذا يدل على superlative. One of the. شو بنستخدم؟ most polluted, pollutest. الآن polluted end with ed، هذه أصل الجملة، فشو بنستخدم معها؟ most polluted. تذكروا القاعدة الكلمة اللي بتنتهي في الكلمات تنتهي في ed أو ing أو full، إذا ما أردنا نستخدمها comparative نستخدم more، وإذا ما استخدمناها مع superlative نستخدم most. ما بنحكي pollutedest. Okay. I will leave number 12 for you. Number 13. I don't think your bike is faster than mine. Okay, faster than. Because here it doesn't have than, so it's incorrect. So be careful in the final exam. See, I do mistakes sometimes. I make some mistakes. Michelle was basketball player in the world. In the world تدل على superlative. شو بنحكي؟ Michelle was the tallest. ما حكينا tallest لوحدها، خاطئة. فانتبهوا إذا كانت الجملة فيها the أو لا. فإذا كانت موجودة the في الجملة فالإجابة الصحيحة بتكون هذه، بينما the غير موجودة فالإجابة دي هي the correct answer. Speaking Japanese is writing it. The easy is easier than. Is easier than. لاحظوا هذه الكلمة هي في الأصل كانت easy، فإذا ما أردنا أن نحولها إلى comparative نبدل الواي بI ونضيف الER فتصبح easier. Superlative adjectives, adjectives with one syllable or two syllables ending in Y. Follow the examples, follow the rules and complete the list with the correct superlative. لاحظوا fast superlative كان تاعها fastest, nice, nicest, large, largest, tall, tallest، وتكمل هذه الأشياء. Friendly, friendliest. لاحظوا الواي حذفناها وأبدلناها في I وأضفنا EST، هذه كلها ظروف. Funny أخذناها. Silly نفس الشيء. فأرجو أنكم تعملوا هذه الأشياء في البيت أو في عندكم على كمبيوتراتكم. هي مسألة مراجعة الأشياء اللي أخذناها وتساعد على ترسيخ المعلومة في الذهن. كثرة الأمثلة بطبيعة الحال تدل على هذا الشيء. Adjective with 2, 3, 4 or more quantity of syllables. أول مثال popular. شو حكينا عنه؟ the most popular. طب ماذا يحدث exciting or successful? Do it by yourself. Write the following sentences using the correct form of the adjective, comparative or superlative. Claire is older than. Older than Mary. لأن احنا بنقارن شيئين فقط. لو قارنا 3 أشياء نستخدم السوبرلاتيف. Jane is
healthiest. شو بنحكي؟ the most healthiest of the four. لأنه في of the four عرفت مباشرة بأنها superlative. فبتذكر أنه healthy تتكون أكثر من مقطعين صوتيين. إذا بستخدم most ما بحكي عفوا بستخدم est. healthy تتكون من مقطعين صوتيين. healthy فشو بنحكي؟ the healthiest مش the most healthiest. the most healthiest تكون جملة خاطئة، هي the healthiest لأنه healthy تتكون مقطعين صوتيين. فإذا كانت الكلمة تتكون مقطعين صوتيين نضيف إلها est. طبعا في شيء لازم نتذكر أنه لازم نضيف الآي مثل ما أضفناها هنا، لأنه نستبدل الواي بآي ونضيف إلها est. أرجو أن تعملوا بقية هذه الأمثلة مع بعضكم البعض. ممكن أن تتناقشوا أيضا عبر منتدياتنا، لأن المنتدى رقم 11 والثاني عشر سيكون عن مسائل comparatives والsuperlatives. For here we have covered one of the most important topics in our general English class, the comparatives and superlatives and similarities. Please study hard and remember you will have a lot of examples about the comparative and superlative in the final exam. Focus in your exercises. ركزوا على التمارين من أجل الامتحان النهائي. Thank you so much. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.